Microbes at first আমরা দেখব applications. They are used as household products, industrial products, biofertilizers, biocontrol production, biogas, sewage treatment plants, and their chemicals and enzymes are used as bioactive molecules. So in case of household products, microbes কিভাবে used হয়? Lactobacillus or lactic acid bacteria, LAB, is used in curd formation. LAB produces an acid which coagulates and partially digests the milk proteins casein. Milk proteins যেটা পাওয়া যায় সেটার নাম হচ্ছে casein. আর এই মেকানিজমটাকে বলা হচ্ছে curdling of milk. Now it is an inoculum in curd which is in small amount. It is further added in fresh milk at suitable temperature add করছি তাহলে milk gets converted into curd. And এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে, এই যে মিল্ক থেকে কার্ড হচ্ছে এখানে এনরিচড হচ্ছে, দ্যাট মিনস ভিটামিন B12 এর কন্টেন্ট বাড়ছে। চলে আসি এবার ডোসা এন্ড ইডলি মেকিং এর কাছে। তো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমরা ডাউ প্রিপেয়ার করছি which leads to CO2 production and it is formed due to fermentation. এখানে ফার্মেন্টেশন হচ্ছে, ফাইনালি ডোসা এন্ড ইডলি মেড। এখানে মাইক্রোব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। নেক্সট ব্রেড মেকিং এর ক্ষেত্রে বেকারস ইস্ট or Saccharomyces cerevisiae used in fermentation and it is used in traditional drinks. Preparation of traditional drinks it is used in microbes. Now ever দেখি toddy, a South Indian drink, is used as fermenting sap from palm tree. Next, cheese making. It involves fermentation. এবার আমরা দেখছি Swiss cheese. কি হয়? Swiss cheese এ large holes থাকে which leads to CO2 production in huge amount. তাহলে এখানে CO2 production হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্টে, না তাহলে ব্যাকটেরিয়া একটা হিউজ ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। তো সুইস চিজের ক্ষেত্রে যে ব্যাকটেরিয়া ইউজড হয় সেটা হচ্ছে Propionibacterium shermani. Next, Roquefort cheese obtained from fungi called Penicillium roqueforti. এবার দেখবো আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টসে মাইক্রোবসের কি ইউজ আছে। First it is used as in beverage, alcoholic drink and antibiotic. Fermented beverages. In case of fermented beverages, Saccharomyces cerevisiae are brewer's yeast. Fermentation of cereals and fruit juices leads to production of ethanol. Production কিভাবে হয়? দুটো টাইপসের হয়, একটা without distillation, একটা with distillation. In case of without distillation, যখন without distillation বেভারেজটি প্রডিউসড হচ্ছে তখন অ্যালকোহলিক কন্টেন্ট লেস থাকে, আর যদি ডিস্টিলেশন করি তাহলে অ্যালকোহলিক কন্টেন্ট বেশি থাকে। এক্সাম্পল ফার্স্ট কেসের হচ্ছে যেখানে অ্যালকোহলিক কন্টেন্ট লেস থাকছে ওয়াইন অ্যান্ড বিয়ার, আর এখানে হুইস্কি, রাম, ব্র্যান্ডি সব। এবার চলে আসি নেক্সট টপিক, অ্যান্টিবায়োটিক। ওয়ার্ডটা শুনে আমরা কি বুঝতে পারছি? ইট কনসিস্ট অফ two parts. Anti means against and biotic means like. Therefore, the chemicals that are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other or harmful microbes are termed as antibiotic. Antibiotic was discovered first by Alexander Fleming, but this was not a thoughtful discovery, but it was a chance discovery by him. Alexander Fleming তাহলে কি দেখেছিলেন? Staphylococci, a bacterial growth was inhibited in a fungi, Penicillium notatum, which secreted chemical and or antibiotic called penicillin. তাহলে কি হলো? তিনি দেখেছিলেন স্ট্যাফাইলোকক্কাই ব্যাকটেরিয়া একটা ফাঞ্জাই পেনিসিলিয়াম নোটাটামের গ্রোথকে ইনহিবিট করছে, এবং এটা কেন হচ্ছিল? এটা ঘটছিল একটাই কারণে, যে একটা কেমিক্যাল যেটা হচ্ছে পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক যেটা ওটার মধ্যে ছিল। তো এভাবে আমরা জানতে পারলাম কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ফার্স্ট ডিসকভার হয়েছিল। নেক্সট, বাট full potential of antibiotic was then further modified by Ernest Chain and Howard Florey. Chain and Florey আরো দুজন সায়েন্টিস্ট যারা ফার্দার কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করলেন এবং অনেক রিসার্চ করলেন along with Alexander Fleming এর আগের এক্সপেরিমেন্টটা থেকে, এবং ফাইনালি they were awarded Nobel Prize in 1945. Antibiotic was used for wound healing in soldiers in World War II. World War II তে সোলজার্সদের যে উন্ড হিল করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকটা ফার্স্ট ইউজ করা হয়েছিল। ডিফারেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স হ্যাভ হিউজ অ্যাপ্লিকেশনস। এবার চল দেখে নিই কেমিক্যালস, এনজাইমস অ্যান্ড আদার বায়োঅ্যাক্টিভ মলিকিউলস অ্যান্ড অর্গানিক অ্যাসিডস। সাইট্রিক অ্যাসিড
which is produced by Aspergillus niger, a fungi, acetic acid, Acetobacter aceti, bacteria, butyric acid, Clostridium butylicum, a bacteria, lactic acid, Lactobacillus, a bacteria, again a bacteria. Our enzymes, lipase, used in detergent formulation and helps in removal of oily stains. Pectinase and protease is used in clarification of bottle juices. Streptokinase dekheni, obtained from bacteria Streptococcus, obtained through genetic engineering, uses clotbuster. Clotbuster means it removes blood clots in blood vessels and treatment of myocardial infarction and treatment important. Next, bioactive molecules. Cyclosporin A is used as immunosuppressive agent and also used in organ transplantation of patients, obtained from fungi Trichoderma polysporum. Statins is used as blood cholesterol lowering agent, obtained from yeast. Obtain a statin from yeast, Monoscus purpurus, competitive inhibition of cholesterol synthesizing enzyme. Next topic, sewage treatment. First আমাদেরকে বুঝতে হবে sewage মানে কি বোঝায়। এখানে আমরা যেটা মেইনলি কথা বলবো সেটা হচ্ছে municipal waste water which contains organic matter, human excreta, microbes which are pathogenic also. Sewage treated in sewage treatment plant. At first sewage is treated in sewage treatment plant and further released into water body. বুঝতে পারছিস? Sewage ফার্স্টে sewage treatment plant এ ট্রিট করা হয় and then water bodies এ রিলিজ করা হয়। এবার যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট and vital point, stages of sewage treatment. Primary treatment involves physical treatment, sequential filtration of sewage and sedimentation soils and pebbles. এখানে একটা কন্টেনারে ফার্স্টে ফিজিক্যালি ট্রিট করা হয় সিওয়েজ ওয়াটারটাকে। এটা হচ্ছে 1 degree sludge, non biodegradable, recyclable and used in landfills. 1 degree sludge যেটা নিচে সেডিমেন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে 1 degree sludge। উপরে যেটা হচ্ছে থাকছে বাকিটা that is 1 degree effluent which is biodegradable and it is further treated. Secondary treatment or biological treatment. First 1 degree effluent টাকে নেওয়া হচ্ছে, then pass through large aeration tank and mechanical agitation and pumping of air is done. তারপর তাহলে কি হচ্ছে, এখানে যে microbial growth হচ্ছে that is flux, termed as flux, এখানে microbial growth টা তাহলে increase করছে। Further this also has bacterial and fungal mesh which degrades the organic matter in 1 degree effluent and finally biological oxygen demand BOD decreases. তাহলে এখানে দুটো consequence হচ্ছে, that is microbial growth increase করছে, that is termed as flux, and এটার ফলে biological oxygen demand BOD decrease করছে। তো BOD regarding একটা important point বলে দিই। What is BOD? BOD is the amount of oxygen consumed in all organic matter in 1 liter of water is oxidized by microbes. তাহলে কি হলো, কতটা অক্সিজেন কনজিউম হচ্ছে অর্গানিক ম্যাটারে যদি 1 liter of water কে অক্সিডাইজ করছে বাই মাইক্রোবিয়াল অ্যাকশন। তো BOD value increases মানে কি বোঝাচ্ছে, প্রেজেন্স অফ অর্গানিক ম্যাটার or pollutant is more. সো তাহলে মোর ডিমান্ড অফ অক্সিজেন থাকবে। আর BOD value decreases কম মানে বোঝাচ্ছে organic matter is being degraded. So secondary treatment এ BOD value decrease করছে, তার মানে এবার treated effluent is cleaned up and settling tank is anaerobic. তাহলে এই ক্ষেত্রে সেটলিং ট্যাঙ্কটা অ্যানারোবিক থাকছে। এবার এটা ডায়াগ্রামেটিক্যালি একটু বুঝে নিই যে নিচে থাকছে এখানে অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ that is present in small amount and is pumped back to aeration tank as inoculum. বোঝা গেল? আর উপরের পোর্শনে যেটা থাকছে রেস্ট ম্যাটার that is secondary effluent and আর এই অ্যাক্টিভেটেড স্লাজটাকে রেস্ট পার্টে চলে আসি। Fate of rest part or remaining part of activated sludge, they are pumped into large tank into anaerobic sludge digesters. তাহলে ওখানে digestion of bacteria and fungi takes place and finally biogas is produced. Next, chemical or secondary effluent is first chlorinated and released into water bodies. এখানে যেটা important point, Ganga action plan and Yamuna action plan.
এইটা একটা প্ল্যান করা হয়েছিল এই ওয়াটার পলিউশন ডিক্রিজ করার জন্য এবং এই বড ভ্যালু অ্যান্ড অল এগুলোকে কনসিডার করে। নেক্সট, টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট or physical chemical process আর একটা প্রসেস আছে দ্যাট ইজ টারশিয়ারি ট্রিটমেন্ট or physical chemical process। এটার ব্যাপারে অত ডিটেলসে জানার দরকার নেই, জাস্ট মনে রাখ। নাও চলে আসি এবার নেক্সট টপিকে, মাইক্রোবস ইন বায়োগ্যাস প্রোডাকশন। বায়োগ্যাস, তাহলে বায়োগ্যাস কথাটা মানেই বুঝতে পারছি যে ইট কনসিস্ট অফ মিথেন, হাইড্রোজেন, সালফাইড অ্যান্ড CO2। তাহলে কি কি গ্যাস দিয়ে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাস? মিথেন, হাইড্রোজেন, সালফাইড অ্যান্ড CO2 মেনলি। নেক্সট, মিথানোজেন্স or মিথানোব্যাকটেরিয়াম। They're used as sludge digesters and they're found in rumen of cattle. আর এটা কিন্তু anaerobic sludge digester এ used হয়। rumen of cattle এ পাওয়া যায়, that is stomach of cattle, and they help in cellulose digestion. So dung is rich in gobar or methanobacterium. So this dung is used to produce biogas or gobar gas. তাহলে এই বায়োগ্যাস বা গোবর গ্যাস এটা মিথানোজেন্স বা মিথানোব্যাকটেরিয়াম দ্বারা প্রডিউসড হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্রোডাকশন, বায়োওয়েস্ট প্লাস ডাং ইজ ইকুয়াল টু স্লারি। তাহলে স্লারি যেটা হচ্ছে সেটা কি? বায়োওয়েস্ট প্লাস এই গোবর বা ডাং, এটা কমপ্লিট করে। নাও slurry is introduced in a concrete tank that is 10 to 15 feet deep or digester যেটাকে বলছি। Next, biogas is being produced which is connected to a pipeline for further supply. Biogas production হচ্ছে, that is এখান থেকে further supplied হয়ে যাচ্ছে বায়োগ্যাসটা। The leftover slurry or sludge is removed from other outlet and used as fertilizer, এবং বাকি যেটা থাকছে সেটা ফার্টিলাইজার হিসেবে ইউজ হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এটা, এখানে ডাং বা গোবর থাকছে আর এটা হচ্ছে গ্যাস হোল্ডার। এবার এটা ফার্দার যখন বায়োগ্যাস প্রোডাকশন হচ্ছে এই পাইপলাইনের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে গ্যাস, বায়োগ্যাসটা সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে স্লাজ, ডাং ওয়াটার। আর এটাকে তাহলে কি বলছি যে ডাইজেস্টার। গোবর গ্যাস ইউজ করে যে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের এই কনসেপ্টটা, এটার পায়োনিয়ার ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট IARI and Khadi Village Industries Commission KVIC। তাহলে IARI আর KVIC এটার পায়োনিয়ার অফ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে বায়োমাস ফর বায়োগ্যাস। এটা বলতে আমরা কি বুঝি? প্ল্যান্ট স্পিসিস উইথ হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু and good growth rate are grown in selected area to produce large amount of biomass in short period of time. This is known as energy plantation. তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে? প্ল্যান্ট স্পিসিস যাদের ক্যালোরিফিক ভ্যালু হাই এবং যাদের গুড গ্রোথ রেট আছে তারা একটা সিলেক্টেবল এরিয়াতে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ বায়োমাস প্রডিউস করছে, শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ বায়োমাস প্রডিউস হচ্ছে, সেটাকেই বলছে এনার্জি প্ল্যান্টেশন। তাহলে এটাই হচ্ছে বায়োমাস ফর বায়োগ্যাস, এটার কনসেপ্ট। নেক্সট চলে যায় বায়োকন্ট্রোল এজেন্ট। What is biocontrol agent? Biological agents such as insects or microbes kills other forms of life. Therefore, control of pest and disease is done. Chemicals, pesticides or insecticides, non-targeted killings and biodiversity is reduced and thus soil fertility is also reduced. তাহলে এটাই বোঝাচ্ছে যে বায়োকন্ট্রোল এজেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ইনসেক্টিসাইড, পেস্টিসাইড এন্ড ভেরিয়াস কেমিক্যালস ইউজ করছি যেখানে নন টার্গেটেড কিলিং হচ্ছে, that is biodiversity reduced and soil fertility is also reduced. Biocontrol, life cycle, feeding and habitat of pest and predator are being controlled through proper approach. Biocontrol agents এবার দেখে নিই। Gambusia, a fish which feeds on mosquito larva. এই কোশ্চেনটা আসে, কোশ্চেনটা কিন্তু very important for MCQ. Next biocontrol agent is ladybird or beetle which controls aphids. এটা একটা important question. Dragonfly controls mosquito, Bacillus thuringiensis or BT controls insects. Example BT cotton. Other examples are trichoderma. Other example দেখেন trichoderma যেটা হচ্ছে free living fungi which is found in roots of plants and attacks pathogens. Plant pathogens কে attack করে. Baculovirus. এই কনসেপ্টটা বুঝে নাও। Baculovirus belongs to the genus Nucleopolyhedrovirus and it attacks insects and other arthropods. They are species specific, narrow spectrum and insecticidal in nature, used as an integrated pest management program.
আইপিএম প্রোগ্রামে এটা ইউজড হয়, ইকোলজিক্যাল সেন্সিটিভ এরিয়াতে পাওয়া যায়। এখান থেকে কিন্তু assertion reason question আসতে পারে। Next, biofertilizer. Chemical fertilizers has dependence on chemicals which results in decrease in soil fertility and mineral depletion. তাহলে তো তোরা বুঝতেই পারছিস chemical fertilizers consists of chemicals, এটা soil fertility decrease করে আর mineral depletion হয়। Therefore, organic farming or biofertilizer is recommended which enriches the nutrient quality of the soil. Bacteria. Within bacteria, rhizobium has biotic association with leguminous plants and thus it helps in nitrogen fixation. তাহলে free living azospirillum and azotobacter also helps in nitrogen fixation. তাহলে এরাও nitrogen fixation এ help করে। এবার আমরা চ্যাপ্টারের শেষের দিকে প্রায় চলে এসেছি। দেখে নিন নেক্সট। Fungi has symbiotic association with plants, mycorrhiza. So fungi genus যেটা হচ্ছে glomus has a symbiotic association with plants, mycorrhiza, which absorbs phosphorus from soil and passes to the plant. They absorb the phosphorus from the soil and passes to the plant. Next, cyanobacteria or green algae. Example হচ্ছে এটা important মনে রাখতে হবে না। Nostoc and oscillatoria helps in nitrogen fixation, which increases the soil fertility. তাহলে এটা soil fertility increase করে। নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে হেল্প করছে এবং সয়েল ফার্টিলিটি ইনক্রিজ করছে। আর এই তিনটে ব্যাকটেরিয়ার নাম মনে রাখতে হবে, অ্যানাবিনা, নস্টক, অসিলেটর। ফাইনালি চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে ফেলেছি। কোনো তোদের ডাউটস থাকলে ভিডিও নিচে কমেন্ট করিস। টিল দেন স্টে টিউনড, নেক্সট চ্যাপ্টার খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে।